Prime Minister Narendra Modi inaugurated Uttarakhand Rojgar Mela through video conferencing today. Speaking on the occasion, Modi said his government is heavily investing in infrastructure in Uttarakhand to make life easier for people living in far-flung areas and create job opportunities. The Prime Minister said be it workers for construction, engineering or raw material businesses and small traders, job opportunities are growing with a rise in demand in transport sector. Youth in Uttarakhand are getting fresh employment opportunities, he said. The Prime Minister called upon the youth to contribute wholeheartedly in building the state as well as the nation. बहुत बहुत बधाई जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं बल्कि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है।